secondees into our organisation. So it's a joint effort, the Abadi project. It's not just INPEX, it's the joint effort of our partners, which are very important to us. It's also... Currently, how many employees that you have hired? We have over 350 employees. In your office, in Jakarta office right now? They're in Jakarta office, they're in Sumlaki, also at site. They're also in the international offices, so we also have some offices overseas where some of the feed work is being performed by the feed contractors. So, for example, we have offices in Kuala Lumpur, we have offices in Yokohama, Japan, we have offices in Milan, with some people based in Milan. Is that office of, in Jakarta, for example, is INPEX Japan, and in Malaysia, INPEX Malaysia, or Petronas? Which one is it? It's INPEX. It's INPEX. Yes, INPEX. So these are all representing INPEX from Jakarta, from the INPEX Abadi project. Yes, okay, thank you. If I may, I'd just like to have a small introduction to the project. I'm sure you're very familiar with the project, but we have presented some slides here, and just to give you a quick overview of the project itself. As we know, the Masala block is in eastern Indonesia, so it's not lost on us the fact that we're not just developing an LNG project, we're developing a region for Indonesia. This is important, and we understand this fact. It is in some deep water. It's in about 800 metres. It does actually progress through. Sorry, we've lost the slides, but I'll continue to talk anyway. But it is in deep water, about 800 metre water depth. It is in a very remote region of Indonesia, which doesn't have a lot of infrastructure. And this can be quite challenging, especially when we think about the construction activities which need to be taken place, which are very challenging in this part of the world, given that there's no infrastructure. But we're looking in the order of in excess of $20 billion of capital expenditure. We think it's likely to, given the pressures, the global pressures and inflationary pressures, we think the $20 billion might actually increase by the time that the actual bids have arrived. So that is a concern for us at the moment, is that the total investment may actually exceed the $20 billion, and that may impact the project's economics and viability. So that's a major concern for us at the moment. But also just to mention the participating interests there, as I mentioned, we have INPEX Masala, we have Pertamina and Petronas there as our partners. We're looking at a production capacity of around 9.5 million tonnes per annum. We have some domestic gas offtake of 150,000 million scuffs of gas, plus we have 35,000 barrels of condensate produced per day. So it's important to note that we're not just producing LNG, but we're producing condensate. And also, as you'll be no doubt aware, it's also been listed as a national strategic project back in 2017. We may move on to the next slide. This is just a quick development overview. I won't bore you with the details, but what it involves is 11 subsea wells, which are connected to an FPSO, which is a floating platform which helps to clean the gas and compress the gas before we send it to a land-based LNG plant. So we send it through a 180-kilometre pipeline to an area on Yamdina Island near the town of Sumlaki, which is the basis of our LNG plant. And there we will produce the LNG. What will also happen is we'll take out the CO2 and we'll also then send it back offshore for re-injection. So it's important to note that as we're developing this resource, we're looking to develop clean LNG. And this is quite important for the markets, especially the international markets that are demanding not just LNG now, they're demanding clean LNG. So this is why we've added CCS to the project. Also, I wanted to mention that the scale of this project is significantly larger than anything you've seen before in Indonesia. It's in the order of probably about double the size of any project you have here at the moment. This is a world-scale project. We're in the top 3 to 4 projects globally when we talk Abadi.
So one of our challenges is not just domestic, it's international, because the companies that we need to build this development, the contractors, the suppliers, are all international, mainly international contractors and suppliers. And they're in very high demand at the moment because, as you can appreciate, the LNG market is in large demand, particularly in the United States and particularly in the Middle East. But what it means for us is that we are competing against the United States. We are competing against the Middle East. This is the challenge that we have. To develop this project, a project this size, we are competing against the world. So this is where I need the support from the government to understand this is an international project. We are fighting against the international competition here. So it's important that when we start to talk about how the government can help to support the project, we have some ideas that I'd like to share with you around how I think we can talk about making things easier to execute, like regulations, for example, how we can look to streamline regulations and even make the regulations a bit more easier so that the contractors can come in and build this faster and cheaper. That's what we would like to achieve. That's important for FID. I understand that. We want also to ensure that this project can be implemented in a timely manner and as cheap as possible. Yes. If you have something that obstruct your business or you deem increase the cost of production, let us know. We will change everything accordingly to ensure that your product is competitive in the global market. Before that, I want to ask you about the product allocation. How much of the product will be allocated to domestic market? Sorry, just to respond, it's still not decided the split between the domestic to the international market. We are here to obviously maximise the domestic market, but what we need for the financing, the project financing, is global international buyers. So we must achieve a fair balance between the international buyers and the domestic buyers. Under the current global oil and gas condition and supply and cost condition, in terms of pricing, roughly, what is your position compared to the global supply market in the current condition with your current design? In terms of gas price, you mean? You think that we can compare to the global market? Price is okay? The price is okay. So we've done initial, we have done some early market engagement with the gas buyers, and the price indications is looking okay, but it is still early for us. So we're still to progress through the heads of agreement with the gas buyers themselves, and this will dictate the true cost of the cargoes that we'll be looking to sell overseas. Can you name the price, the value? Like $12 per MMBtu or what? Under the current conditions? It's still difficult for us to say at this stage. But not 12. What will be the feasible market price for you to operate this facility profitably? It's difficult for us to estimate at the moment because we don't have the true cost of constructing the facilities. You have the rough figure of true cost of the construction? We have a rough figure, which is that 20 billion that I indicated earlier, but that was based on some work that we had produced back in 2018. Okay, so a little bit difficult to say the numbers in front of all the people now. Maybe we have some more meeting or something. I just want to know whether this project is competitive or not.
It's marginal. It's marginal, It's very marginal. It's marginal internationally. This is our greatest concern and our greatest risk on this project. Well, Okay. with the size of this big project, you would like to have, even though it's marginal, some competitive edge compared to the global market, because this is such a big project. Correct. So roughly, whatever market price is, whatever the market price for the cost of production is, it should be a little bit more competitive. Yes. Yes. So my question is this project really feasible or not in your current calculation? We think it's marginal. Very marginal is my answer. Sorry, I can't give you a direct answer. Okay. We don't have direct numbers at the I moment. assume it will be profitable. Yes. We will remove all of the obstacles that you are facing in implementing this project. But please continue. Okay. Thank you. Next slide, please. Probably move through this slide quite quick. This is more about the actual stage of the project itself. Just to point out in the middle of the slide there, we're in what's called the FEED phase, which is the front-end engineering phase, and that will be followed by the EPC tendering phase. It will be the EPC tendering phase which will dictate to us the true cost of the development. And that's why, at the moment, we remain uncertain as to what the true cost will be. You mean number 2? Number 3. Number 3? Number 2 is where we are today. Number 3 is where we will start to move to very shortly. And then number 4 is our investment decision, which is the FID. And that's where we may also need some help from government there as to the terms of what we've achieved at FID to help the project move forward. After that, we then move into the construction phase, which is stage 5, which is the EPCI. When is the soonest that we can reach number 5, you think? To start number 5 or finish number 5? Start number 5. Start number 5, I think, next year. Next year. Yes. So now it's in feed stage. Yes. And how long will it take to finish the feed stage? The FEED will be finished this year This year. and will be followed by the tendering phase, which will take us into slightly next year. Okay, continue. Okay, move on to the next slide, if I may, please. Next slides. Next slide, please. Yes. This is just a summary of some of the activities that we've been undertaking since we have resumed the project. We've undertaken a lot of survey work, so this is important for the FEED activities. This is approximately $100 million worth of activities that's already been executed. So this work is now complete and has involved a large number of people, both in Sumlaki as well as offshore, executing the survey work. The second point there is the front-end engineering, the FEED. This is the piece, as I mentioned, we're already starting to progress. We're actually well progressed through this FEED already. We're about 20% through the FEED. The site activities, we're also planning to start some construction activities at site imminently. In fact, we have a perimeter construction works contract that we're planning to award, in fact, today. And we would like to start the work as soon as possible once all approvals are obtained and we're cleared to start the work. We're also preparing the EPCIs, which are the tender packages, which, as I mentioned earlier, are needed to get the firm pricing from the market. In terms of the land acquisition, the non-forestry area, which is part of Neutral Island, which is adjacent to our site, that was already obtained back in 2024. The forestry area, good news that we've had that also granted to us earlier this year. So that's some good news, and I'd like to thank everybody that was involved in that process for helping to obtain that. Also good news that we've had very recently, we've achieved the AMDEL, which is the environmental approval, which enables us also to now start the work. So most of the major approvals are now in place. We still have some small approvals that remain outstanding before we can start some construction activities.
and there's a number of obligations that we still need to complete with the forestry area release. The gas marketing, as I mentioned earlier, we've been out to the market themselves, both domestic and international gas markets. We've identified potential buyers, and we are now in negotiation with them for heads of agreements. The plan is to get letters of intent in place for FID and firm commitments in place before FID, and then commercially as well. Some of the project is also funded from trustee borrowing schemes, and that will also be progressed in parallel with the project. For the gas marketing, what is the response from domestic potential buyers? They are very positive to buy our LNG. You mean the domestic market? Yes, they want to, they're keen to buy. Yeah. Then we want to continue the discussion. Soon we will have something, we receive something indication from the price or commercial condition, maybe mid of this year, maybe. Yeah. Did And you then finally, approach the domestic companies one by one or a consortium? one by one. Yeah. How many companies did you meet? How many companies that you have? For the domestic women. Domestic. Yeah. Maybe now we are talking with PGM, PLN, or Papua Indonesia. Okay, thank you. Okay, yeah, thank you. If I may, I'll continue. Next slide, please. Let me double check the environment analysis. Ada di sini dari Departemen Lingkungan Hidup. Gimana ceritanya? Silakan. Untuk proses Anda sudah selesai tanggal 13 Februari dan sudah diserahkan langsung ke Pak Kenji tanggal 20 Februari kemarin, Pak. Udah. Tidak ada, Pak. Thank you. Land acquisition gimana? Yeah, concerning the land acquisitions, how many percents that still not been released? You have the obligations to the people. Dari How many kehutanan percents ya, that has not been released? Jadi ini terkait dengan forestry land, Pak, ya, area hutan. Jadi sebenarnya kewajiban kita di sana lebih terkait dengan settlement pihak ketiga. Jadi bukan dalam konteks acquisition, tapi bagaimana kita memberikan kompensasi tanam tumbuh. Nah, ini timnya akan dibentuk oleh surat keputusan dari Pak Gubernur Maluku. Itu sudah kita ajukan permintaan pembentukan tim. Kita masih menunggu penunjukan dari Pak Gubernur. Begitu tim terbentuk, tim akan melakukan survei ke lapangan dan kemudian sampai menghitung appraise nilai yang harus dikompensasikan. Ini kan proses proyek ini udah lama kan Pak? Kenapa baru mulai sekarang? Sebelumnya ada halangan apa atau proses apa yang ditunggu sampai baru mulai membentuk tim itu? Secara proses tim itu memang terbentuk setelah pelepasan hutan, Pak. Sekarang udah. Dari Kehutanan silakan. Itu pelepasan hutannya gimana? Udah clear? Baik, terima kasih izin Pak Menteri dan rekan sekalian. Dari Kehutanan prosesnya sudah keluar persetujuan pelepasan itu tanggal 7 Januari 2026. Memang betul yang disampaikan Bapak bahwa dalam rangka penyediaan tanah itu perlu ada pembebasan karena di situ di kawasan hutannya ada masyarakat gitu. Dan pelepasannya mulai berproses akhir 2024 bulan November sekitar 1 tahun karena ada kendala di terminologi yang belum sesuai. Ya, alhamdulillah sudah selesai di Januari tanggal 7 2026 Pak Menteri. Jadi dengan ini mereka bisa mulai ya? Official. Bisa. Dengan status PSN memang tadi disampaikan masih ada yang harus dilaksanakan Pak. Tata batas, izin lingkungan, tetapi dari Kehutanan karena statusnya PSN sudah boleh melakukan kegiatan bersamaan dengan penataan batas. Terima kasih. Okay, thank you.
gini, kita pokoknya mau deteksi masih ada yang ganggu nggak? Kalau ada yang ganggu kita percepat supaya gangguannya itu hilang. Jadi make sure Anda betul-betul mengemukakan apa yang ada di lapangan. Kalau nggak, kita nggak bisa bantu juga. Please continue. Okay, thank you. The last two slides I have are talking about some of the challenges that we have in front of us. This first slide is more of the short-term challenges, and it's more related to community engagement and also some of the remaining approval activities that we need to take place. But I won't What go is the community acceptance level so far to this project after this forest release? Mana kata masyarakat sana, mereka mendukung apa enggak? Level of acceptance tinggi, Pak. Jadi justru masyarakat sudah menunggu sejak lama proyek ini. Memang yang menjadi perhatian mereka sekarang pertama terkait kompensasi tadi untuk masyarakat yang tadinya menggunakan kawasan hutan untuk ini mereka, pekerjaan mereka. Dan yang kedua terkait dengan pekerjaan, itu yang menjadi atensi masyarakat saat ini. Anda kan punya strategi kan pasti untuk kompensasi kerjaan tadi ya? Ya. Anda selesaikan sendiri itu ya? Siap. Oke, lanjut. Okay, thank you. What I'd like to summarise is not point by point off this slide here, but where we could do with a lot of support is in the coordination of approvals through both central government and local government level. What we do see is there's a large level of complexity with the amount of approvals that we need and the amount of departments and resources that need to be engaged for the approval process itself. So this is an area where we could do with some help, please, is to help us coordinate, not the Which one approvals is just it? now, Point 1, 2 or 3? all of them. All of the approvals to the project are challenging. This has been a main area of delay to us most recently and has actually prevented us from actually starting the work on site. Explain to me a bit about the number 2, securing marine facilities area. This will be subject. Have to do. Yeah, this will be subject to another approval process for the marine facilities. The marine facilities are what will be called a pioneering wharf and a jetty location for the facilities themselves. But it is not a simple jetty. This is a very large-scale wharf. And this in itself involves a significant amount of approvals that need to be undertaken. But we can only do that once we've completed some of the engineering work, which will then be needing to be taken place for the approval process. So that's one approval. The AMDEL, as I mentioned, we've already obtained the AMDEL approval, but now we need to update it. And we need to also include things like the CCS element in the AMDEL. So this means another level of approval process that we need to work through. This is another AMDAL ya, Pak. Yes. LHK, gimana nih? Ini apa sebetulnya sih? Setelah fit nanti itu. Kalau AMDAL yang setelah ini, saya tidak yakin apakah belum terlingkup di AMDAL sebelumnya. Kalau yang AMDAL yang sudah keluar itu sudah terlingkup, sebetulnya tidak ada masalah lagi. Tapi kalau memang ada belum terlingkup, kita siap untuk membantu. Hanya berapa lama itu? Hanya berapa lama? Belum pernah juga. Jadi boleh saja dulu Pak Menteri. Memang ada skop yang belum termasuk dalam AMDAL yang di-approve kemarin. Pertama tadi disampaikan CCS, itu belum masuk karena kita masih sedang melakukan fit-nya. Kemudian juga beberapa lokasi oil NG kan menunggu final dari fit kita. Itu akan masuk ke dalam nanti amendment di AMDAL. Anda ekspektasi berapa lama? Kan tadi fit-nya akan selesai kapan? September, Oktober? Ya, Oktober. Hanya proses Anda berapa lama dan Anda expect berapa lama selesai? Dari Saya kasih. ya sebulan Pak. Oh, sebulan.
Yang terlaluan juga lu nggak punya angka sebulan ambil sebulan, normalnya berapa? Kalau di luar negeri? AMDAL biasa 6 bulan ya. Kalau ini kemarin kita bicara internal kita schedulekan 2-3 bulan Pak. Oke, nanti kita targetkan 3 bulan ya. Begitu jalan nanti akan kita monitor. Gimana Mas Ryan? Jadi sebetulnya waktu layanan AMDAL kami itu 58 hari Pak, dan itu sudah terpenuhi. Jadi yang lama itu malah sebetulnya persiapan yang dokumen-dokumen yang diperlukan. Kami sudah punya standar layanan. Jadi He is challenging you. He can work as fast as possible. It's up to you. Excellent. Good. We're For nearly. preparing the document to satisfy the requirement. Yes, our document is nearly ready to submit, so we're just finalising that now. So we're very confident we'll have that available very soon. For major challenges of permits or approvals, we are going to support you fully. We're going to set up a small team here. You work with every department that involved in the process. If there's any slight delay, let us know, Thank and you. our team will go directly to the department involved to ensure that everything moves Thank you very much. swiftly. Thank you very much. I don't want more delay in this No. project. Yeah. Very good. Thank you very much for your But assistance. if you are the part who create the delay, I will charge you. Yes, please. kidding. You have my details. No, there's no charging. Still, no. We would like Let's to start work work as together soon as to make sure possible. that this can be implemented in a swiftly manner, and we will set up small meeting as I said before, where you can report anytime to this team, and we will. The chairman of this team will be Pak Bakti and Pak Febrio, the bosses. Okay, very good. So Thank you very much. everything will be handled smoothly, I believe. Excellent. Thank you. If they cannot finish it, I will jump directly to this. Okay. So don't worry about that. Okay. Thank you for your We commitment. need cooperation with you to the extent that you're reporting to us every obstacle that we're facing in a timely manner. Okay. Understood. Thank you. very much. I'd like to move on to my last slide now, if I can, please. And these are all just a quick summary of some of the points that I've discussed and raised already. But firstly, I wanted to say thank you also to the help and support that we've received from SKK Migas to date. We have made some good progress most recently, as I said. We have the forestry release and the MDL approval. We are making good progress now with the feed. Point 3 is the economics, and this is our biggest challenge, we think, is the actual feasibility of the project to pass through FID. What we are expecting is bullet point 4. We are expecting some results in June, middle of this year, and these results will include some things like some further cost estimates to the project, and also some schedules from our contractors themselves. So this will be the first indication that we receive from the market of a realistic execution EPC schedule and EPC price. So we'd like to start to share this information with you to understand where the economics are trending and ask for your help and consideration as we start to move through that. So that's an important milestone that I'd like to highlight is middle of this year. We will have some updated cost estimates and schedules to share. Just discuss with us about this issue later on. Yes, For you know our position, right? We are supporting you 100%. thank you. Thank you very much. My next bullet point is point number 5. As I mentioned, this is an international project, and what we do understand from our contractors that are involved in the project is that they do see that there is significant risk on this project. So we would like to also ask for some help for some exemptions around certain things in the regulations. Things such as local content, things such as use of foreign fabrication yards, these types of things. What I've explained to you earlier is this project is so large that it means that some of the work needs to go overseas.
It has to go overseas. There's not enough capacity inside Indonesia to execute all this work. So I'd like your understanding, please, to help us to actually obtain some exemptions that can be applied to the Abadi project that we can actually offer to the contractors. And I'd like to do that quickly if we can, because we will start the EPC tendering phase middle of this year. So I'd like to have this information available by middle of this year so that we can offer it to the contractors. And this will help to reduce their cost. This will help to improve their schedule. We understand about our policy about local content, but we also understand that if the goods cannot be produced domestically, local content should be relaxed accordingly. And about the detail of which that can get special treatment from our ministry, just report to us, have a discussion with us. I set up with you already, Okay. the team, and talk with them, and then they will channel it to our Okay, thank you. taxation, other ministries also. Thank you. Don't worry about that. So this is one stop. You go to this team will be delivering all of your problems to Okay. other ministries, Excellent. as well as departments in my ministry also. Excellent. Thank you very much. Boleh nggak Pak? Begitu boleh? Tadi tersinggung SKK. Tersinggung nggak? Gue bantu kan ya? Gue marah. This is one stop. You come to us, we'll finish it for Excellent. Thank you. Thank you you, very free of much. charge. Very good. But later on, you pay taxes. I'm sure. Share. Please continue. Okay, thank you. I've nearly finished the slides. We may also require some coordination with your own ministry there around the trustee borrowing scheme, which we'd like to discuss with you later. Second last bullet point there, we would also ask, as I mentioned, some support around the permitting administration that we've already discussed. So I think that's the end of the slides. One final point, if I may. I'd like to just stress to both your government and all the participants at this meeting the importance of this project to not only Indonesia but to INPEX. We are 100% committed to this project. Every quarter, Hasegawa-san and myself need to report to our CEO directly as to the status of this project. So I want you to be assured that this is the most important project globally for INPEX. Has our full attention, and we are doing everything possible that we can do to accelerate the project and to improve the economics so that we can take the FID very quickly. This is the objective. What we are constrained with is, as I mentioned, the global LNG market. The things that we can't influence is the supply chain, is the availability of the contractors. And this is what we struggle with sometimes, is that it's difficult for us to accelerate a schedule which is outside of our control, which is dictated by market. Well, if it's not under your control, we cannot do anything. It will affect everybody also in the market, so you don't have to worry about your competitiveness because of that. It's market condition. But we will try to support you as much as possible. And we understand this is a big project. We're going to invest initially $22 billion and maybe more. Yes. In the future. I myself involved with this project. I think 8 years ago. I went to Japan to discuss with your CEO. I thought after that decision in this discussion, it has gone smoothly. I didn't realize that it's still at this very slow level. I want to expedite this project. Yes. I met the CEO, INPEX CEO in Japan, discussion during our Chandra time at that time. And we, at that time, made a decision that this is a go. You've spent a lot of money already, right? Yes, Close to $2 billion. $2 billion, that's a lot of money. Yes. You don't want to back down, right? Because No, of neither do we.
let's say, some trouble that you are facing. But this time around, I'm making sure that we will remove all of the obstacles for you, and we create this special team, one-stop place, to finish everything for you. Excellent. Thank you. Thank you for your support. Okay. So this is important for us also. It's not Yes. for you only, because Pertamina is also involved. Anda waktu masuk dapat berapa persen? Siapa? Oki. Anda masuk 20%. Bayar berapa? Waktu masuk dapat 20% saham ini, bayarnya berapa? Pak Kepala SKK, ada komentar nggak? Ada masukan nggak? Ada petunjuk nggak? Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan rapat, Bapak Menteri Keuangan, yang mungkin dalam hal ini selaku Ketua Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Betul ya, Pak? Oh, sorry. Mohon maaf kalau salah. Kemudian selaku juga Wakil Ketua Komisi Pengawas SKK Migas. Itu betul. Dan juga maksudnya gue bos lu. Iya dong. Iya, Pak Menteri. Dan juga senior saya di ITB. Beserta seluruh jajaran eselon 1, eselon 2 Kementerian Keuangan, ada Pak Sekjen, Pak Heru, ini sesama alumni Inggris, Pak, misalnya. Pak Febrio, Pak Ellen, Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf, tidak saya sebutkan satu persatu, Pak. Rekan-rekan eselon 1 dari Kementerian Lembaga, ada Pak Deputi Seskap, Pak Sigit, terima kasih Pak telah mengeluarkan amdalnya, dari Bappenas, dari Kehutanan juga, rekan-rekan SKK Migas hadir semua di sini, Pak. Pengawas internal Jenderal Ibnu nih, bekas dari Densus 20 tahun, suka nembakin orang, Pak, nangkapin teroris. Dan teman-teman deputi lainnya SKK hadir di sini semua, Pak. Kemudian Presiden Direktur Impex, kemudian Wadirut dan Direktur Pertamina dan Direktur Utama Petronas. Ini keluhan mereka, Pak. Biasanya saya, Pak Joko, kok kita punya share tapi jarang diikut bicarain sama Impex. Nggak ada 20 Pertamina, 15 Petronas. Ya. Dan rekan-rekan semuanya, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa karena atas berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk hadir di sini secara fisik. Bahan paparan saya lebih kurang hampir sama, Pak. Nanti saya lebih detail. Jared, there's a complaint for you. In this project, Pertamina Whole Energy holds 20%, Petronas 15%, but they've never been invited to your meeting. Please work together more closely. Well noted. We're the bottleneck over here, you're the bottleneck over there, okay? Well noted. We have a good relationship with our partners, and they're very helpful for us. So well noted. We can do. Thank you. Pak, next katanya mau diundang, Pak. Bahan kami sebetulnya hampir sama, Pak, dengan Impex, substansinya, tetapi bedanya nanti saya bahasa Indonesia dan lebih detail, Pak. Sebelum memulai, tadi mohon izin kalau boleh menjawab pertanyaan Pak Menteri tadi. Untuk yang domestik, Pak, gas pipa itu 150 mm. Untuk pupuk, PLN, PGN, itu tahun lalu kita sudah HOA, tapi non-binding, Pak. Jadi udah setahun, kita berharap tahun ini bisa
PJBG lah gitu. Kemudian mengenai harga di POD kita untuk yang gas pipa itu 6,8 US dollar per MMBTU atau Itu bisa kalau di lempar ke domestic market kan udah bagus kan. Kita beli mahal kan 12 berapa sekarang industri tekstil segala macam tuh kalau beli gas. Iya. Tapi kalau dikasih ke PGN jangan-jangan markup lagi jadi sampai ke pasarnya juga 12-13. Iya, 14, Bisa nggak dicari nanti ke 14 depan schedule yang bagus, skema yang bagus sehingga domestik industri dalam negeri bisa menikmati dengan harga yang lebih kompetitif. Itu yang mesti dipikirin SKK nanti ya? Iya, harusnya sih bisa Pak untuk di ini. Kemudian kalau LNG-nya itu 40% untuk domestik dan ekspornya 60%, harganya di dalam POD 13,5% dikali ICP. Nah, market sekarang itu Eni juga akan FID dalam waktu dekat, itu 12,5% Pak, dari brandnya. Nah, kami berharap juga Inpex untuk segera memasarkan LNG-nya dan segera PJBG dengan domestik. Kalau kesulitan, kami akan menugaskan Pertamina untuk menjual LNG-nya Pak. Jadi 20% kalau nggak diajak ngomong sama Impact, udah tugasnya nanti dari SKK jual LNG aja Pak. Supaya ada kegiatan sama Petronas. Itu Pak untuk sementara jawaban tadi pertanyaan Pak Menteri. Nah, ini paparan kami Pak. Jadi, bahannya kayak kurang lengkap ya dengan yang saya punya. Oke. Ini PC-nya PC cost recovery, Impex 65%, Pertamina 20%, Petronas 15%. Tadi sudah investasi 12,9 billion, kemudian nantinya ada 9,5 metrik ton per tahun, gas pipa 150 dan kondensat 350 ribu barel. Tadi sudah disampaikan oleh Impex, ruang lingkupnya itu nanti ada 14 sumur pengembangan. Nah ini 20,9 miliar untuk apa saja sih? Tadi sudah disampaikan 1,9 untuk biaya yang sudah keluar. Kemudian dulunya sih sebetulnya ngebornya cuman, oke nanti saya sampaikan. Ada 15 sumur itu 1,641 miliar untuk surf atau subsea umbilical riser and flow line itu 1,343 miliar. Onshore LNG ini paling besar 10,910 miliar, FPSO floating production storage offloading 3,324 miliar, gas export pipeline ini pipa 937 miliar, CCS CCUS 1,088 miliar. Tadi itu ditambahkan untuk biaya dulu itu sebetulnya awalnya cuma 10 sumur Pak, 380 juta. Tapi udah hampir 25 tahun nggak ini, biayanya akhirnya sekarang sudah hampir tadi disampaikan 1,9. Jadi total sekitar 20,9 miliar. Sebelah kanan bawah itu sejak tanda tangan kontrak PSC tahun 98, kemudian Discovery tahun 2000, kemudian POD pertama 2,5 MTPA, rencananya kita mau pasang pipa ke mana? Australia, nggak jadi juga karena cukup dekat dari lokasi. Terus akhirnya FLNG berubah lagi 7,5 MTPA, berubah lagi perdebatan onshore offshore, kemudian 2016 diputuskan ke onshore. Kemudian ada revisi POD 1 yang terakhir sampai saat ini 9,5 MTPA, 150 MFCF gas pipa dan diperpanjang sampai 2055. Ini jarang sekali Pak, belum produksi tapi kita perpanjang. Kemudian 2023 masuklah Pertamina, Petronas bergabung sebagai mitra. Kemudian ada revisi POD 2, ada CCS, CCUS. Kemudian terakhir September 2025 kita mulai FID dan saya sudah menandatangani untuk
personel, rekrutmen personel itu sejumlah 200 miliar rupiah dan sudah mendatangani untuk early production untuk bikin jalan, persiapan lahan itu sebesar 1 triliun yang nantinya insya Allah habis lebaran kita groundbreaking. Next Habis slide. lebaran groundbreaking apa, Pak? Untuk ini Pak, groundbreaking untuk buat jalan, pagar dan persiapan untuk OLNG. Kan AMDALnya sudah terbit. Ini di luar yang tadi CCS, di luar yang Itu bisa dianggap groundbreaking proyek ini apa bukan, Pak? kami berencana groundbreaking Pak, karena ini untuk menimbulkan iklim investasi yang bagus. Ini proyek sudah lama sekali dan sudah saya tanda tangani juga pemenang lelangnya dan AFV-nya dan harus segera Pak, kalau enggak nanti. Pak Jared, there's a plan from SKK Migas to groundbreak the OLNG project. When? 1 month from now? Kapan tuh? Tadi? April? Habis lebaran. After Idul Fitri. Do you agree with that plan? Yes, that's our target as well. We're looking to accelerate and start the work as soon as possible. So yes, early April is what we're planning. Oke, kalau gitu kita bisa ngomong nanti ke media, ke publik bahwa setelah lebaran ini groundbreak. Bagaimana? Iya Pak. Yang biasa kan? Yang biasa Pak, paralel. Tapi ini bagian dari ini paralel sudah bisa di groundbreak. Jadi proyek ini sudah groundbreak setelah lebaran. Iya Pak. Seperti itu. Siap. Oke, good. Oke, cuman nanti langkah ke groundbreaking nanti saya ada di slide lagi Pak. Next slide. Pak Menteri bisa menambahkan dari Nanti dulu, sebelum saya selesai nanti aja. Oke, ini sebetulnya lebih detail aja dengan angka-angka Pak. Jadi pencapaian proyek saat ini, penandatanganan kontrak FIT yang saya tanda tangani itu udah P3 2025, kemudian MOU tentang Independent Design Review juga sudah kemarin tahun lalu, kemudian AFE juga sudah ditandatangani, kemudian CCS juga studinya sedang berjalan terus, kemudian PPKH sudah tanggal 7 2026 dan kita sudah membayar Pak. Kalau nggak bayar nanti sama Pak Sigit nggak dikeluarkan itunya, AMDALnya. Jadi di pengadilan itu diputuskan 1 meter itu 15 rupiah. Memang ini kurang manusiawi. Kita lagi mikir gimana caranya nanti tim DU kita tugaskan berapa sih untuk penggantian nanti tanam tumbuh hutan di sana Pak. AMDAL kemarin terbit. Progres saat ini fitnya surf sudah 56,13%. Aktualnya dari rencana 55 lebih sedikit. Kemudian fit gas ekspor pipeline sudah 56,7 sesuai target. Fit FSO juga sesuai target. Fit OLNG juga sesuai target. Kemudian project financing, nah ini nih Pak, yang untuk PJBG kami minta nanti Pertamina turut membantu atau langsung SKK menugaskan Pertamina untuk cari marketnya. Itu kita berharap Q2 sudah selesai, kita sudah progresnya 35%. Kemudian HOA ini dengan PLN tadi saya sampaikan, tahun lalu di acara API kita paksa tanda tangan tapi non-binding. Jadi ini kayak bukan main-main ya, bukan aboleki, tapi langkah yang harus kita lanjuti dengan yang binding lah paling tidak. Kemudian target, nah targetnya EPCI itu nanti Juni sampai Oktober Pak. Mereka janji Juni itu sudah selesai. Nah dari situ mungkin ada progres perubahan budget dan sebagainya, rencana tender dan sebagainya, tapi nanti finalnya Oktober. Begitu pula untuk yang EPSI nanti Juni sampai November, OLNG dan FSO ini yang paling berat ini Pak untuk fitnya. Kalau yang atas surf dengan GP itu biasa kita melakukan itu. Nah ini Work mulai Q1 2026 itu apa? Itu ini Pak yang mau groundbreaking Pak. Nanti groundbreaking ini sudah pemenangnya sudah disetujui oleh SKK Migas. Nilainya 1 triliun Pak.
Ini sekitar 10 km jalannya sama pagernya nih Pak. Nah, kemudian finalisasi LNG Development Agreement atau LDA, ini kita targetnya Desember. Karena Pak, tanpa GSA, tanpa PJBG, ya ini nggak bisa FID. Jadi kita pengen pembeli gasnya itu harus sudah ada sebelum FID. Jadi FID kalau akhir Desember tahun ini, ya paling nggak awal atau pertengahan Desember itu sudah tanda tangan. Sudah ada pembeli LNG-nya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Eni dengan Mubadala, Eni itu mungkin minggu depan udah tanda tangan FID-nya Pak. Karena dia sudah mendapatkan harga atau sudah selesai lelang dalam negeri dan luar negeri. PLN, PGN itu 12,4%. Eni itu field baru apa field lama diperbaiki? Yang mana Pak? Yang Eni di Kalimantan. Eni itu field baru Pak, Geng North dan Gendalo Gendang. Jadi eksplorasi baru, cuman memang di sekitar Kutai Basin saja. Nanti on stream-nya 2028. Jadi market 2028 itu 12,5. Kalau masalah ingin, kan kita berharap 2029 Pak, bisa adalah sudah selesai ininya. Pembangunannya, kalaupun tidak on stream 2030 lah kira-kira. Tapi kan harga gasnya harus sudah kita. Jangan, kalau bisa 2028 akhir. 2028 Eni Pak, Eni. Nanti 2029 minimum Pak Presiden sudah bisa melihat fondasinya LNG lah Pak. Minimum Pak, minimum. Syukur-syukur bisa udah setengah. Nanti akhir 2029 gas bisa. Lu bawa Presiden jauh-jauh saja melihat fondasi. Mana lo, target lo kurang agresif. Nah, makanya Pak, ini kita desak supaya LNG-nya terini Pak. Nah, gitu. Paling enggak kan ke sana ada bangunan. Ya ada hilal Pak. Ya, Eni ya. Kalau ini udah oke Pak. Eni kan mau pinjam alat kita juga kan? Ya itu Pak, nanti saya mungkin. Sudah selesai belum? Belum ya? Nanti saya berdua sama Bapak aja. Belum sih Pak. Apa sekarang Pak? Boleh. Nanti kita mau berdua aja. Nanti. Ini soalnya bicara masalah kan gak enak juga nanti. Tapi bagus juga sih kalau Bapak perintah sekarang. Boleh Pak? Yang Eni. Iya. Boleh aja. Jadi gini Pak. Eni itu perlu LNG plant. Sudah ada tapi udah agak rusak bekas punya PT Badak. Nah Eni akan invest memperbaiki 150 juta dolar. Nah Elman itu biasanya tren 1, 2, 3 yang sudah diperbaiki ditarik fee sewa 0,22 sen. Ini nanya ke SKK ke pemerintah. Dua pilihan, mau di cost recovery atau tetap bayar 22 sen yang selama ini kita cost rec Pak. Kalau Elman tetap ngotot 22 sen, ya sudah, akhirnya dia minta di cost recovery. Artinya kan negara tekor 2 kali Pak. Kita udah berhasil nego sama Eni, oke, nggak usah di cost recovery, aset milik PT Badak, tapi sewanya dikurangin 75%. Supaya impas Pak. Daripada kita kena 2 kali Kak, Pak Menteri kan waktu itu mutusin 50-50. Jadi 11 sen saja. Ini supaya kita nggak bayar cost recovery, dikasih diskon Pak, bayarnya 25% aja. Jadi berapa ya? Dari 22 kan paruhnya 11 berapa 0,55 ya. 22 seperempatnya aja, seperempatnya. 5,5 dolar. Sen. Menurut Anda itu paling untung? Ya, yang penting daripada negara nggak dapat apa-apa Pak. Ini kan barang apa rugi itu? Ini kan barang rongsok juga, nggak dipakai. Menurut Anda paling untung itu? Pas aja Pak, pas. Jadi kita dapat aset 150 juta, dapat uang juga, per MMBTU-nya itu tadi 5,5 sen. Dijualnya kemana itu? Oh, kita dapat harga 5,5 sen. Sewanya iya. Sewa.
Iya. Itu dijual kemana market? Pasarnya di mana? Luar negeri? Nggak masuk ke Elman duitnya, Pak. Ya. Gasnya. Gasnya itu kita sepakat 70-30. 70 buat domestik, 30 ekspor. 70 ke pasar berapa harganya kira-kira? Tadi sudah tinggal tanda tangan Pak Menteri, sudah selesai negosiasinya, sudah final 12,4%. Persen Pak, persen ICP Pak. Iya. 12,4 dari persen ICP. Iya, 12,4%. Kalau sekarang berapa jadi? Sekarang 63 ya. Iya. Sekitar 7 ya. Itu ke PGN apa ke pasar langsung? Harga di pasar ke PGN dan ke PLN. Kalau ke industri bisa? Industri lewat PGN Pak. Ada 2 industri, Freeport sama Ospiras. Enggak, saya cari bisa nggak ke industri harganya lebih murah dari sekarang. Kalau Anda ke PGN 7 apa 8, dia ambil margin berapa? $4, $12 juga sampai 12 sen juga sana sampai ke industrinya. Sekarang tuh di Jawa Barat $14 Pak. $14 kan? Kan kemahalan. Kalau ini dapat 8 saya jadi ke 8 apa 9. Ya yang 12 bisa itu gitu? Ya karena pakai LNG kan Pak. Ada ongkos regasnya lagi, pipanya lagi. Berapa paling murah? Dengan skema sekarang paling murah berapa ke industri sampai level industri ya? Udah Anda hitung tuh PGN-nya. Ya bervariasi sih Pak. Paling murah berapa? Pakai apa namanya? AGBT itu 6. Jadi dengan harga sekarang nih, Anda kan 8, 7 sampai 8 tadi kira-kira kan. Iya bisa. Ke PGN sampainya situ. Kalau lewat PGN baru ke industrinya, PGN ngambil untung bisa banyak tuh. Bisa nggak dikontrol supaya let's say di $9 terus sekian persen dari harga mentahnya ke industri. Sebetulnya memang kita ada permen yang ada kata-katanya sih maksimal Pak, sekian persen dari harga hulunya itu boleh diambil keuntungannya. Nggak. Nah, mungkin kita negosiasi, ini ada Pak PGN juga kan di bawah Pertamina. Boleh ambil untung tapi jangan terlalu gede lah. Tapi dia alasannya ditargetkan sama Danantara, keuntungannya harus lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Oh, kalau kita industri kita nggak bisa hidup. Kalau industri nggak hidup, saya nggak mau mikirin tuh. Ininya bodo amat. Tapi kalau industrinya bisa hidup, kita ambil term yang Anda tawarkan. Boleh Pak, masih ada yang dalam domestik lainnya sekitar 10% Pak, itu belum ini sih. Jadi ini kan yang penting 80% sudah termonetisasi sehingga FID bisa jalan. Nah 20% itulah kita bisa untuk nego Pak. Coba deh pikirin bila ke final price di industrial level, bukan di penyalur, itu yang diinin ke bawah, yang ke bawah larit ya. Kalau gitu Anda tawarin itu udah kirim ke kita kan proposalnya yang tadi. Anda mintanya berapa? 5,5. Itu ada di situ. Gue dia mau ngajak minta putusin sekarang, ya kan? Iya. Ini nantang dia. Nanti dia kan penguasa nih, dia mesti bisa nekan Pertamina. Oke, kalau gitu Pertamina, Anda bilang apa tentang diskusi baru? Bukan PGN di bawah Anda kan? Coba gimana? Anda bisa masukkan apa supaya industrinya betul-betul menikmati harga yang nggak terlalu tinggi karena middleman. Izin Pak Menteri, Pak Kepala, nanti kami akan diskusikan dengan Sapoldigas Pak, sesuai dengan arahan Pak Kepala tadi kita diskusikan Pak. Pak Ketua, bukannya saya nggak bisa ngambil keputusan sekarang, mereka juga nggak jelas, Bapak juga nggak jelas. Saya sih maunya langsung sekarang, jeder. Tapi kalau gini kan saya jadi keputusannya nggak bertanggung jawab. Mereka juga masih ini. Coba diskusi seminggu ya, Anda di internal seminggu, nanti kita meeting seminggu kita putusin.
langsung dari Eni jadi untuk Eni jadi clear, nggak usah Iya. diskusi macam-macam lagi. Ya. Siap Pak, terima kasih Pak, seminggu Pak. Bisa lanjut Pak di kolom yang terakhir, ini critical point-nya tadi kita sepakat bahwa butir 1 itu fit FVCI LNG supaya selesai sesuai dengan target atau bahkan lebih cepat. Nah groundbreaking ini nanti 1 April Pak, atau habis lebaran paling cepat. Terus GSA-nya tadi November Pak, mohon kita cari gas, cari buyer. Finalisasinya nanti Desember tanda tangan LDA-nya. Nah, yang kritikal ini Pak tadi sudah disampaikan juga oleh Impex, kita harus sosialisasi. Tadi aja kami di demo Pak, bakar-bakar ban di depan kantor SKK untuk kompensasi ini Pak ya. Kompensasi ini kan tadi kan baru 15.000 per, iya tanam tumbuh Pak, tanam tumbuh di bawah itu, kompensasi Itu tanam orangnya di tumbuh. sana Saum Laki, jauh banget. Demo ke sini. Iya, Bener loh. enggak biasalah kan. Apa kipas-kipas LSM kali ingat itu. Agen-agen itu diamin aja, kalau agen itu yang penting Iya. rakyatnya dijaga betul kesejahteraannya. Iya, jangan sampai Saya nanti nggak ngitung dari Saum Laki ke sini untuk demo terlalu Iya. mahal ongkosnya. biasa perwakilan ada segala macam itu. Itu agen bayaran maksudnya. Iya, barangkali Pak. Nah, jangan diperhatiin tuh, yang penting di sana diperhatiin di sananya, Iya. di tanah sananya, di Saum Lakinya. Kami jaga jangan sampai nanti Pak Menteri ke sana groundbreaking ada demo itunya itu Pak. Supaya kita selesai Maret ini, kalau perlu seminggu sebelum Lebaran, hitung-hitung kayak THR gitu kan, Impact bisa menyelesaikan lah nanti. Kita sudah tugaskan nanti Gubernur sore ini ada di Jakarta untuk membuat TIMDU itu Pak, SK. Nanti jangan mahal-mahal, kita ada anggaran 80-an miliar dari Impact sebagai CSR. Kalau lebih dari itu ya kita paksa anggarannya itu, atau nanti kita tambah, saya tanda tanganin untuk cost recovery. Tapi jangan terlalu tinggi lah kira-kira gitu. Kita ada anggaran untuk kompensasi ini 80. Terakhir, recovery apa? Kan ini PC cost rec Pak. Asal kita sepakat bahwa misalnya kebutuhannya nanti 100 miliar Pak. Kita baru ada 80. Kita tambah 20 miliar. Oh di cost rec juga. Itu Pak kira-kira. Next slide. Nah ini tadi mengenai Aspor Hub dan permintaan Bupati Tanimbar supaya kompensasi tanam tumbuhnya kepada masyarakat kita selesaikan seminggu sebelum Lebaran kalau bisa Pak. Gubernur kami harap besok sudah ada SK-nya. TIMDU-nya Pak. Hari ini Bisa, Gubernur seminggu sebelum Lebaran. Untuk Lebaran tuh ya? Iya Pak. Harusnya Pak. Iya. Kita belum tahu berapa. Nanti dari Gubernur bikin TIMDU ini akan merekomendasikan berapa. Gubernur itu di mana lokasi tempatnya? Dia di mana kantornya? Pengusaha daerah Pak. Nggak di Gubernur Ambon itu ya? Maluku. Mana kan? Berapa jauh Ambon ke situ? Naik kapal, naik pesawat berapa? Naik 2 pesawat. jam Ya? juga, 2. Iya naik pesawat 2. Udah ada lapangan udara sana ya? Ada. Berapa lama dari Ambon ke situ? Dari Ambon ke Saum Laki 2 jaman kira-kira. naik pesawat. Oh iya, Ambon. Ya kita udah tanggal 5 kemarin sudah bikin surat ke Gubernur dan sudah kita komunikasikan juga untuk segera dibuat timnya Pak. Kemudian yang 2, harapan dari masyarakat sana itu untuk industri UMKM, industri lokal, barang dan jasa, catering, servis satpam, cuci-cuci, UMKM dan lain-lain itu bisa kita sudah meeting dengan Impex 2 minggu lalu di Hotel Mulia untuk TKDN tadi Pak. Mungkin Bapak juga sangat concern TKDN. Kita utamakan kalau dalam negeri ada, terutama lokal di sana kita semaksimal mungkin kita untuk libatkan Pak. Slide berikutnya, next slide, mungkin slide terakhir. Aspirasi pemerintah daerah, di sana ada 2 kabupaten Pak. Jadi
ada yang jauh, ada yang dekat. Ini menjadi tantangan kita juga, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia. Kalau bisa Pak, Bapak juga memberikan budget di APBD untuk pelatihan Pak. Kan mumpung Pak Menteri pimpin rapat, ada kontribusi. Jadi minta budget untuk APBD-nya biar ini, Iya Pak. biar ada pelatihan. Itunya Siap, cepu siap mendidik Pak. Ya? Cuman anggarannya mungkin kalau ditambah kan mereka senang juga mendidik mereka Pak. Saya pikir kalau ada investor malah bagus duitnya. Bisa Iya, nambah. Investor saya nambah lagi. Kalau ada Pak anggarannya. Lewat mana? Lewat Transfer lewat daerah kali Pak ya? pemerintah daerah, Pemerintah daerah Pak. Oh, nanti saya ngomong mereka deh. Ya. Berapa kira? Nah ini tim DU ini Pak nanti akan, gubernur akan, dengan tim DU itu akan memberi rekomendasi. Kalau bisa bagi dua, kalau enggak ya, iya. Oke, nanti kita diskusin aja. Ya, siap Pak. Kemudian untuk groundbreaking, ini kita perlu pendampingan hukum, TNI, Polri, kami udah koordinasi juga Pak dengan TNI, dengan Polri, dengan Angkatan Laut, dengan polisi, jaksaan Pak, untuk segala pengeluaran itu mesti ada basis governance-nya Pak. Governance-nya, ya. Meskipun kita kasih ganti rugi, tetapi administrasinya supaya kira-kira itu Pak. Di ganti rugi ini selesai kapan? 1 minggu sebelum lebaran tadi? Sebelum lebaran Pak, ya Pak. Udah kerja sekarang? Tinggal 2 Sudah minggu Pak, lagi kan? kami sudah, makanya gubernur hari ini datang, kami tanggal 5 kemarin udah kirim surat untuk bikin tim DU, kita paksa supaya cepat Pak. Terus kalau yang untuk pelatihan tadi kapan? Latihan itu paralel saja Pak, paralel. Jadi Setelah itu kan bisa kan? Ini kan belum putusin, Anda juga belum jadi diskusi sama saya. sementara ini kan nanti kita groundbreaking, bikin jalan, bikin pagar, mungkin banyak yang bisa kira-kira di tenaga lokal, cateringnya Pak, terus akomodasinya. Tapi nanti yang pendidikannya kan mungkin nanti buat operator di sana nanti Pak. Bisa Pak, di BP itu 70% itu tenaga lokal operasi LNG-nya Pak. Kenapa Anda nggak minta impact aja untuk edukasinya? Karena kalau kita bisa ngasih. Cuman kan kalau mereka yang ngasih, si rasa kepemilikan si masyarakat di situ, pemilik situ lebih besar. Jadi akan mendukung 100%. Boleh Pak, iya Pak. Ya udah, Memang utamakan impact, tapi kalau Bapak ada dana aja, saya yakin Bapak punya. Ya. Ya, usaha lo ya. Nanti kita lihat, kita diskusi, nanti saya diskusi sama Dirjen anggaran dan Pak Aslan itu perimbangan keuangan pusat daerah ya. Pusat daerah ya. Terima kasih Pak. Oke. Lumayan lah, 10-20%. Next. Nah ini yang LDA Pak. Impact kan sudah dapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk skema pendanaannya itu trustee borrowing scheme Pak. Nah, waktu itu ada tulisan di persetujuannya itu dibiayai seluruhnya oleh bank, tetapi Impact sudah datang ke kami. Mereka juga ingin dapat pembiayaan dari selain bank Pak, dari loan, dari bond dan sebagainya. Itu once mereka sudah tanda tangan financingnya, nanti kalau ada perubahan regulasi, minta dihormatilah sanksi of contract. Jadi tidak ada regulasi, misalnya nanti tahun depan 2 tahun lagi ada regulasi baru. Nah mereka harus ngikutin, nanti mereka agak confused lah. Iya kira-kira gitu Pak. Once sudah ditandatangani financingnya, baik dengan pinjaman bank maupun pinjaman yang konsumer lain, karena mereka juga akan pinjam dari kantor pusatnya. Ini yang tangan saya kan, siapa? Bapak dari saya? Ya saya minta jaminan itulah. Nanti dari belum, mana? Belum Pak. Dari saya, dari Kementerian Keuangan, apa dari siapa? Ya kalau perlu begitu Pak, dari Kementerian Keuangan buat tidak ada perubahan kontrak yang sudah nanti ditandatangani. Kontrak yang mana? Kan nanti dia kan kontrak pinjam dengan bank yang trustee borrowing bank, dengan bond atau dengan kantor pusatnya.
Kan nanti ada financingnya Pak. Kita sudah jajaki, tinggal minta satu tadi mereka itu. Pemerintahnya involved di mana? Kan Bapak sudah menyetujui itu Pak. Trustee Borrowing Bank. Jadi Tuh jangan berubah persetujuan yang itu, jangan berubah lagi. Maksudnya gitu. nanti kalau ada regulasi baru Pak ke depan. Jangan membypass yang lama gitu, jangan rubah yang lama. Iya. Enggak, Misalnya yang DHE aja Pak. Itu kan uangnya harus tertahan 3 bulan di BI. Nah, ntar tiba-tiba harus 1 tahun. Kemarin ada isu itu Pak, sempat ada isu itu kan dari BI atau dari Kementerian Perekonomian. Uangnya itu harus akan ditahan 1 tahun. Jangan sampai itu maksudnya Pak. ini kan kita bisa jaga itu. Iya itu maksudnya. DHI sekarang, kalau ada perubahan pun yang udah lama kan kita bisa kecualikan. Iya itu Pak maksudnya. Jadi Anda jangan takut. Iya oke, itu aja. Kan Jepang suka takut Pak orangnya Pak kalau ada perubahan. Ya. Itu Pak yang nomor 1. I want to emphasize that Indonesia never violate contract and never change regulation whenever the contract has been signed. We are not going to issue any regulation or law that violate the sanctity of the contract. We have never done that. We always honor our contract, our obligation. So don't worry about that. But maybe sometime we are making some rule regulation that oversee of it does not deliberately affect the contract, but because of linkage impact, maybe it affect your contract. But let us know about that if it's happening. We will adjust accordingly. But we never violate the sanctity of the contract. That is important, very important for investment confidence in the country. Jadi gitu Pak, Bapak jangan takut, gua mah baik. Lambat tempat lu selama ini. Lambat tempat lu juga. Pak Menteri juga lambat, kita minta tadi sewa, itu nggak selesai. Tuh nggak bisa ngitung dia. Oh iya. Kalau udah bisa ngitung saya putusin sekarang tuh. Lu bilang nyalain aja lu. Siapa? Oke ya, kita jamin. We guarantee whenever you signing the financing agreement, then we guarantee still maintains even any change regulation in the future. Thank you. Thank you very much. You're welcome. Okay. We have even set up a special team to guide your investment here. Yes. Never happened before, right? Yes. This is one-stop Very service. good. You come to us, we'll finish it. Understood. Thank you very much. Nah yang nomor 2 Pak, kan tadi POD-nya 13,5%. Ekonomik sekarang, apalagi tadi Bapak minta harganya murah, itu kemungkinan bisa di bawah 13,5, di bawah Common POD. Otomatis nanti mereka minta insentif Pak. Nanti insentif kita lihat dari... Hitung aja yang betul. Kalau bisa murah. Tapi kan kalau mahalnya gara-gara intermediate perantara itu, yang nggak bener juga. Lo naikin harga kasih $4 misalnya ke gas atau Pertamina, gas ya, PGN ya. Kan nggak bener. Lo ambil untung di sini, di sana kita rugi. Padahal harga di sininya nggak setinggi itu. Itu yang mau saya lihat. Jadi jangan nyalain saya aja, Anda pinter banget nyalain gue dari tadi. Jadi kita cari ke arah sana. Nanti kita kerjasama bareng ke depan. Iya Pak, saya mau nyalain Pertamina sama PGN. Cuman pejabat di Kementerian Keuangan kebanyakan komisaris di sana Pak. Pak, betul Pak. Pak Sekjen, Pertamina gimana? Bisa kendalikan nggak itu harga? Siapa? Pertamina nih. Dia tadi nembak dia rupanya, bukan nembak gue, bingung kenapa nembak gue terus. Katanya nanti dikendalikan, nanti kita diskusi aja. Alhamdulillah, ya, mungkin yang penting harganya optimal, di mana industri kita bisa lebih bersaing. Apalagi kalau mereka bisa dapat gas, ini kan dianggap bersih kan, dianggap energi bersih kan, apa namanya, sustainable energy kan.
Di Eropa dia dapat treatment khusus untuk barang-barangnya. Dia bisa dapat harga pajak yang lebih murah lagi atau subsidi dari sana, saya nggak tahu. Tapi itu penting untuk daya saing industri kita secara umum. Jadi saya cuma pengen lihat ini bisa segitu, bisa nggak di sana? Bisa nggak kita pakai kesempatan ini? Kalau nggak bisa ya udah, berarti kita nggak becus. Tapi kalau bisa berarti kita kompeten. Terakhir Pak, ini permintaan mereka Pak, tadi juga disampaikan tapi bahasa Inggris. Relaksasi Pak, relaksasi lokal konten, kemudian barang wajib, ini kita sudah ada regulasinya. Cuman biasanya saya dapat laporan harganya suka 3 sampai 4 kali lebih mahal Pak. Ini yang kadang-kadang iya Pak. Ini aturan TKDN bolehnya kalau domestik itu 10%, 20% 25% aja. Cuma faktanya kadang-kadang entah dari sananya yang banting harga, terutama barang-barang dari Cina kan Pak. Nah lu kan pintar-pintar dikit, masa ditipu Cina bisa ketipu. Iya. Kan kita dari ITB pintar katanya. Ini kan mereka nanti jalan, kalau ada masalah seperti itu, lempar ke special team ini, nanti yang special ini, tim ini akan bicara dengan dirjen-dirjen di keuangan. Dia jangan keuangan kan, jadi lebih cepat. Daripada dia masuk ke tempat lain pusing, nanti kita beresin di sini aja. Kepada industrinya kita panggil, kita beresin di situ. Ke perdagangan kita panggil, beresin di situ. Jadi ini one stop service. Jadi harusnya aman selama Bapak ngomong sama saya. Kalau nggak ngomong kita nggak tahu kan. Ngomong Pak, Bapak kadang-kadang waktunya 1 menit. Susah. Iya, saya udah ngomong tadi sewa 22 sen. Iya, sampai sekarang belum putus juga. Lu bisa mutusin nggak? Seminggu lah. Lu kan baru ngomong barusan. Langsung selesai. Iya, terima kasih Pak. Nah kemudian supaya lengkap tanggung sedikit lagi Pak, penggunaan galangan juga. Memang ada kewajiban penggunaan galangan dalam negeri. Cuman masalahnya kapasitas terbatas, full dan tidak safe Pak. Terakhir itu pakai kapalnya Petronas, tuh ada orangnya Pak. 3 kali kebakaran Pak, bahkan sampai meninggal. Sehingga saya tekan aja boleh di luar negeri. Karena bisa melambat juga. Ada kapalnya Petronas, pakai galangan dalam negeri. Ini kan full engineering project ya. Kalau emang nggak mampu dalam negeri jangan dipaksa. Tapi kasih tahu kalau channel yang betul. Jadi kita ngerti memang ini bahaya kalau dijalankan oleh dalam negeri karena kurang pengalaman. Dalam negeri mungkin yang proyek yang skalanya lebih kecil boleh. Karena bisa diomongin. Yang ngendalin siapa itu? TKDN. Iya, regulasinya selama ada galangan di dalam negeri wajib. Cuman kan kadang-kadang Nah gini, ini kan tim debottlenecking memecahkan masalah-masalah seperti itu. Tim debottlenecking saya pikir bisa ngambil keputusan untuk itu. Nanti diskusikan dengan semua menteri yang ada di kementerian. Jadi walaupun saya sedikit, menterinya banyak ini di belakang. Jadi kita betul-betul powerful. Dia ada menteri dalam, menteri Sesnek dan Menko Perekonomian, ada Pertamina. Ekonomian ada. Jadi kita lengkap, jadi nggak usah takut. Di belakang juga banyak perwakilan dari kementerian lembaga. Ini 26 kementerian lembaga ikut di tim debottlenecking ini. Saya cuma suruh mereka untuk memimpin rapat mingguan. Jadi ini mewakili negara sebetulnya tim ini. Jadi Bapak nggak usah takut. Kita beresin sama-sama. yang baik hati. Impacts, Pak Menteri guarantee that you will get relaxation of local content, foreign fabrication yard, simplify importation, master lease, and cabotage process, and reduction of mandatory goods. He promised, not me. I promise if it is applicable, if the reasoning is strong, you can do that. Thank you. Thank you very much. I don't want to
cause slowdown in the implementation of the project. Yes. So as you We think it will mentioned, bring- as I mentioned before, we are 100% behind you for this project. Thank you very much. Just let us know which obstacles that you are facing, and we will try to remove it as soon as possible. Something like that. So don't worry about investing in the country. Okay, thank you. Demikian Pak Menteri, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi dari Impact? Is there any comment that you still want to add? So I have to say thank you very much. During these 2 years, I mean from the year 2024, just the past 2 years, the project is a very progress actually. Thank you for the SK Chemicals, very cooperative. Thank you very much. We are getting the forest release and the approval also, and we start the feed, and also in addition to we receive the very help from the minister. Very thank you very much. We do our best for the accelerate the project. Very thank you. Well, thank you very much, and thank you very much for investing in the country. We will make sure that the investment can be implemented in a timely manner, and we will remove all obstacles that you are facing when you are implementing this project. So we have set up a special meeting, a special team. You can contact them anytime you want. We will ensure that we will follow it through properly. Untuk Pak Joko, nanti yang kita kenal, kita selesai.